Hello dear students, hope you all are doing well. Today we are going to learn about gerund and how gerund works in sentence. So why this class is important? Because after this class you will be able to define gerund, identify gerund in sentence, you will be able to know the classification of gerund. You will be able to know different types of functions of gerund in sentence, and last of all, you will be able to improve your writing and speaking skill using gerund. And in fact, in our everyday life, for spoken English, we use a lot of gerund in our conversation, but we even do not know that these particular parts of speech is known as gerund. So we will know all about gerund. Let's go ahead. First of all, I want to tell you the definition of gerund, but before telling you the definition, I want to remind you something, and that is gerund is one kind of non-finite verb. তার মানে gerund হচ্ছে এক ধরনের non-finite verb. তোমরা কি non-finite verb-এর সংজ্ঞাটি মনে করতে পারছো? যদি তোমাদের সেটি মনে না থাকে, আমি আবারও মনে করিয়ে দিচ্ছি। যেই ভার্বগুলো কোনো বাক্যের টেন্স এবং সেই বাক্যের সাবজেক্টের পার্সন এবং নাম্বার অনুযায়ী তাদের চেহারা কোনো রকম পরিবর্তন করে না, তাদেরকে বলা হয়ে থাকে non-finite verb. So now let us know the definition of gerund. When we add ing with the base form or V1 of a verb to form a noun, it is called gerund. তার মানে বিষয়টি দাঁড়াচ্ছে যখন আমরা কোনো ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বা V1 এর সাথে ing যোগ করি এবং এই যোগ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি নাউন তৈরি করা, তখন আমরা সেই ভার্বটিকে বলি gerund। এবং যখনই আমরা ing যোগ করে ফেলি এবং নাউন হয়ে যায়, তখন কিন্তু আসলে তার ভূমিকাও পরিবর্তন হয়ে যায়। তখন আমরা তাকে কি বলছি? সেই ভার্বটি তার রূপের পরিবর্তন করলো ing যোগের কারণে, এবং তখন আমরা তাকে বলছি কি? নাউন। এবং এই ing যোগ করার কারণ কিন্তু এখানে একটি নাউন গঠন করা। ing কিন্তু আমরা কোনো টেন্সের রুল অনুযায়ী যোগ করিনি। এখন আমরা বিষয়টি উদাহরণের সাহায্যে দেখি। Let's see some examples. The first example is the reading test was easy. See the verb reading, right? We have added ing with the base form of verb read. তোমরা জানো যে read এর present, past এবং past participle তিনটি রূপই read, কিন্তু উচ্চারণের সময় এদের ভঙ্গিটা পরিবর্তন হয়ে যায়। প্রেজেন্টে একে আমরা বলি read, পাস্টে হয় read, and past participle হয় read. সো এখানে আমরা কি করলাম? read এর V1 এর সাথে ing যোগ করলাম, এবং এই যোগ করার কারণে কিন্তু এটি একটি নাউন হয়ে গেল, রিডিং টেস্ট, রাইট? পুরোটি মিলিয়ে একটি নাউন হয়ে গেল, রিডিং টেস্ট। এবং আরেকটি বিষয় খেয়াল করো, দিস রিডিং টেস্ট, এই যে রিডিং টেস্ট নাউনটি, এটি কিন্তু এই বাক্যের সাবজেক্টের জায়গায় চলে এসেছে। You know that we can use noun or pronoun as subject, right? The second example, I don't like her cooking. I don't like her cooking. Again, notice this word, cooking. We have added ing with the base form of verb cook, and thus it has become a noun here, and it is a gerund, right? Now notice the third example, I hate smoking, right? We have added ing with the base form of the verb smoke,
and does it has become a noun and it is a gerund here, right? এখানে দেখো এক্সাম্পল নাম্বার 2 and এক্সাম্পল নাম্বার 3 তে কুকিং এবং স্মোকিং এই দুটো শব্দ কিন্তু বাক্যগুলোর অবজেক্টের জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে। The last example is reading is a good habit. So we have added ing with the base form of the verb read, and thus it has become a noun and it is a gerund here, and it is used as a subject in this sentence. So what we can say that gerund is both a verb and noun. তার মানে gerund হচ্ছে ভার্বের বেস ফর্ম থেকে গঠিত একটি নাউন, এবং পরের যে কথাটি বলার সেটি হচ্ছে আবার মনে করিয়ে দেই, gerund is a type of non-finite verb, and another very much important note is that gerund has no classification. Remember, gerund has no classification. Now it's time to know the uses of gerund, or we can say that now it's time to know how we can use gerund in sentences, right? The first use of gerund is we can use gerund as a subject of a sentence. We can use gerund as subject of a sentence. So you know that we use noun or pronoun as subject of a sentence. তোমরা জানো যে আমরা বাক্যে কোনো noun বা pronoun কে subject হিসেবে ব্যবহার করে থাকি. So as you have already known that gerund is a noun and it is formed from verb, so we can use gerund as subject in a sentence, right? We can use gerund as subject in a sentence. Let's see some examples. The first example is from our previous slide. দেখো আগের স্লাইডেও প্রথম উদাহরণটি ছিল। Reading habit. Reading is a good habit. Reading is a good habit. See, we have formed reading with adding ing with the verb read, and it has become a noun, and we have used reading as a subject in this sentence, right? The second example is eating uncooked food is not good. রান্না করা ছাড়া খাবার খাওয়া ভালো নয়. Eating uncooked food is not good. So we have added ing with the base form of the verb eat, and it has become a noun, and it is used as a subject in this sentence. সুতরাং দেখতে পাচ্ছ eating শব্দটির সাথে আমরা ing যোগ করেছি এবং ing যোগ করে একটি নাউন গঠন করে একে এই বাক্যটির সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করেছি। The third example is hunting tigers. Hunting tigers is dangerous, right? So we have added ing with the verb hunt, and thus it has become a noun, and it is a gerund, and we have used this gerund as a subject in this sentence, right? And the last example is using Facebook too much is harmful for brain, right? Using Facebook too much is harmful for brain, right?
এখন এই ইউজিং কে আমরা কিভাবে গঠন করেছি? ইউজ ভার্বটির সাথে আইএনজি যোগ করেছি এবং এরপরে এটি নাউন হয়ে গেছে এবং এটি আসলে একটি জেরান্ড হয়ে গেছে এবং একে আমরা এই বাক্যে সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করেছি। সো what we can say that we can use gerund as subject in sentence, right? Now we will know another use of gerund. We can use gerund as object of a sentence. So gerund can function as object in a sentence, right? আমরা কিন্তু জানি যে নাউনকে আমরা বাক্যে সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট দুটো জায়গাতেই দুটো ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি। যেহেতু জেরান্ড এক ধরনের নাউন, তাহলে আমরা জেরান্ডকে সাবজেক্ট হিসেবেও ব্যবহার করতে পারি এবং কোনো বাক্যের অবজেক্ট হিসেবেও ব্যবহার করতে পারি। So gerund can function as object in a sentence. Let's see some examples. The first example is he hates smoking. He hates smoking, right? And notice the noun smoking. We have added ing with the verb smoke, and thus it has become a gerund and it has taken the place of object in this sentence. এখানে দেখো hates ভার্বটির অ্যাকশনকে রিসিভ করছে এই স্মোকিং নাউনটি। hates ভার্বটির অ্যাকশনকে রিসিভ করেছে smoking nounty. So in this sentence, smoking is a gerund and it has taken the place of an object. I don't like her cooking. I don't like her cooking. We have added ing with the base form of the verb cook and it has become a noun and it is a gerund and it has taken the place of object in this sentence. এখানে দেখো like ভার্বটির অ্যাকশনকে রিসিভ করেছে কুকিং। like ভার্বটির অ্যাকশনকে রিসিভ করেছে কুকিং, এই জন্য কুকিং এখানে একটি অবজেক্ট। এখানে দেখো like এর পরপর হার আছে। এই হার কিন্তু একটি ইনডিরেক্ট অবজেক্ট। এই হার এই বাক্যে একটি ইনডিরেক্ট অবজেক্ট এবং ডিরেক্ট অবজেক্ট হচ্ছে কুকিং। তার মানে জেরান্ড কোনো বাক্যের ডিরেক্ট অবজেক্ট হিসেবে কাজ করতে পারে, আবার ইনডিরেক্ট অবজেক্ট হিসেবেও কাজ করতে পারে। সেটি আমরা পরের এক্সাম্পলে দেখব। Now the next example is he cancelled the meeting. He cancelled the meeting. So we have formed this gerund with adding ing with the base form of the verb meet, and it is an object in this sentence, right? এখানে cancel ভার্বটির অ্যাকশনকে রিসিভ করেছে এই মিটিং নাউনটি এবং এই মিটিং এই বাক্যে অবজেক্ট। The last example is Amy admits doing the mischief. Amy admits doing the mischief, right? Now notice the place of the gerund doing in this sentence. এখানে দেখো যে জেরান্ডটি ব্যবহার করা হয়েছে সেটি হচ্ছে ডুইং এবং এই ডুইং এর অবস্থানটি লক্ষ্য করো। এই বাক্যে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মাঝখানে এই জেরান্ডটি জায়গা গ্রহণ করেছে।
উপরের বাক্যগুলোতে দেখো প্রত্যেকটি জেরান্ড কিন্তু অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার হয়েছে এবং সবগুলোর পজিশন আমরা দেখতে পাচ্ছি একদম বাক্যের শেষে, কিন্তু এখানে ডুইং বাক্যের মাঝখানে ব্যবহৃত হয়েছে। তারপরেও আমি বলছি এটি একটি অবজেক্ট। কেন? কারণ এই বাক্যে অ্যাডমিট এই ভার্বটির ইনডিরেক্ট অবজেক্ট হিসেবে ডুইং কাজ করছে এবং এটার এই অ্যাডমিটস এর ডিরেক্ট অবজেক্ট হচ্ছে দ্য মিস্টিফ, রাইট? সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দ্বিতীয় উদাহরণে কুকিং হচ্ছে বাক্যটির ডিরেক্ট অবজেক্ট এবং 4 নম্বর উদাহরণে অ্যামি অ্যাডমিটস ডুইং দ্য মিস্টিফ, এখানে ডুইং হচ্ছে এই বাক্যটির ইনডিরেক্ট অবজেক্ট এবং ডিরেক্ট অবজেক্ট হচ্ছে the mischief. So gerund can work both an indirect object and a direct object in sentence. So we can use gerund after preposition, right? So the matter is that we can use gerund as object of preposition when a verb comes after a preposition. We must add ing with the verb. This gerund becomes the object of that preposition, right? তো বিষয়টি হচ্ছে সহজভাবে বললে, যখন কোনো প্রিপোজিশনের পরে কোনো ভার্ব আসে, আমরা জানি যে প্রিপোজিশনের পরে ভার্ব আসলে তার সাথে আইএনজি যুক্ত করতে হয়, তখনই ওই আইএনজি যুক্ত ভার্বটি সেই প্রিপোজিশনটির অবজেক্ট হয়ে যায়। তার মানে প্রিপোজিশনের পর কোনো ভার্ব আসলে আমরা আসলে সেটিকে আইএনজি যোগ করে জেরান্ড ফর্মে নিয়ে আসি। এটিকেই বলা হয়ে থাকে জেরান্ড প্রিপোজিশনের অবজেক্ট হিসেবে কাজ করতে পারে। Let's see some examples. First example is, can you sneeze without opening your mouth? Notice the verb opening. We have added ing with the verb open, and notice the word without. We know that without is a preposition, and after without we have found a verb open, and that is why we have to add ing, and after adding ing it has become opening. তো সোজা বাক্যে বিষয়টি হচ্ছে, এখানে এই বাক্যে উইদাউট একটি প্রিপোজিশন এবং এই প্রিপোজিশনটির ঠিক পরপর একটি ভার্ব ছিল ওপেন, এবং যেহেতু প্রিপোজিশনের পরে ভার্বের সাথে আমাদের আইএনজি যোগ করতে হয়, এই জন্য আমরা আইএনজি যোগ করেছি, এই কারণে এটি হয়ে গেছে ওপেনিং এবং এটি এখানে একটি জেরান্ড হয়ে গেছে। So we have to add ing with a verb if it comes after any preposition, and thus it is an object of the preposition without. The second example is, she is good at painting. Again, see, the verb paint has come after the preposition at, and that is why we have added ing with the verb paint, এবং এই কারণে এই at প্রিপোজিশনটির
অবজেক্ট হয়ে গেছে পেইন্টিং। যেহেতু প্রিপোজিশন at এর পরে ভার্ব পেইন্ট এসেছে এজন্য আমরা এর সাথে ing যোগ করেছি। So this gerund is the object of the preposition at. Now the third example is I am fond of eating chocolates. I am fond of eating chocolates. And again of is followed by the gerund ing. And thus eating has become the object of the preposition of. তার মানে এখানে preposition of এর পরে একটি ভার্ব ছিল eat। যেহেতু eat এসেছে preposition of এর পরে, সো আমরা এর সাথে ing যোগ করেছি এবং এটি একটি gerund হয়ে গেছে এবং এই কারণে এই gerundটি preposition of এর object হিসেবে এখানে কাজ করছে। I hope you all have understood this explanation. আমরা আমাদের পরের ক্লাসে gerund-এর আরো 4টি ইউজ সম্পর্কে জানব। Now it's time for your homework. The homework is you have to use ing with the underlined verbs if it is necessary and write no error if the sentence is correct. Number 1 and 2 are done for you. তার মানে এখানে যেই সেন্টেন্সগুলো দেওয়া আছে যদি এই বাক্যের ব্যবহৃত ভার্বগুলোর সাথে প্রয়োজন হয় তাহলে আইএনজি যোগ করে জেরান্ড ফর্মে নেবে এবং যদি বাক্যটি সঠিক হয়ে থাকে তাহলে সেটির জন্য নো এরর এটি লিখতে হবে। Number 1 and 2 is done for you. Let's see explanation. Dance is great fun. এখানে দেখো 1 নাম্বার বাক্যে dance is great fun. dance এখানে ভার্বের রূপেই আছে। আমরা জানি কোনো ভার্বকে সরাসরি বাক্যের সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করা যায় না। তাহলে বাক্যের সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করার জন্য যেহেতু আমাদের নাউন বা প্রনাউনকে দরকার হয় তাহলে আমরা ড্যান্স ভার্বটির সাথে আইএনজি যোগ করে একে সাবজেক্টে নিতে পারি। তাহলে এটি নাউন হয়ে যাবে এবং এটি একটি জেরান্ড ফর্মের নাউন হবে। সো dancing is great fun. So the answer is dancing is great fun. Number 2 is doing homework is boring, right? তোমাদের কাছে মনে হয় এটি সত্যি হতে পারে কিন্তু আমি তোমাদেরকে খুবই অল্প পরিমাণের হোমওয়ার্ক দিয়েছি কিন্তু এটি বুঝে বুঝে করতে হবে। তাহলে আমরা এটার এক্সপ্লেনেশন দেখি। Doing homework is boring. So in this case you can see in the first word I have added ing, right? Doing, as we have formed a noun with adding ing with the verb do. It is a gerund and it has taken the place of the subject in this sentence. And again, boring, it is the object of this sentence and object হিসেবে অবশ্যই কোনো noun আসবে, right? So in this case we have added ing with the verb bore and thus it has become boring এবং এই বাক্যে কোনো ভুল নেই। So the answer is no error. The rest of the sentences are for you. You will do these as homework. Stay safe and keep learning.